и что мы притихли? Нечего сказать? Наоборот, слишком много накопилось. Тогда начинаю уже желать. Время-то идет. Так, дорогой Ромочка, я желаю, чтобы этот день был многообещающим, много встреч, хорошего настроения, ну и все такое. Мы желаем счастья вам, Рома, дорогой мой. Счастья в этот чудный день, удачи и любви. Чтобы успевали вы сделать все, что надо. Все, что вы задумали, сделали вы, чтобы успевали вы сделать все, что надо. Все, что вы задумали, сделали вы, Здравствуйте! Вы на канале Веселый Рома. Сегодня мы уедем в Минск. В 7 часов у нас уезжает поезд. Вот это машина наша. Вот папа. А вот мама. И также мы взяли самокат. Всем привет! Вы на канале Веселый Рома. И у нас второе видео. Вот. Мы в машине находимся. Вот мой папа. Вот мой брат Ваня и вот моя мама. Вот мы приехали. Мы приехали на вокзал Орша. В Орше живем. И мы поедем в Минск. Поезд едет! Наш поезд едет! Вот он приезжает к нам. Доезжает. Что тебе? Приехал. Это просто это что, не наш вагон? Нет? Это не наш поезд? Они в университет попали. Они тоже в аквапарк Лебяжий? Такое совпадение, папа. Совпадение точное. Вот. Ура! Поезд.
пуста. Рома, 9, 10, 11. Давай ставь. Так. Нашла. Мама. 9, 10, 11, а? Мама. Где? 9, Вот наш. 9, 10, 11. Вот мы сели в автобус. Давай. Вот, мы уже начинаем ехать. Как ее зовут? Как ее зовут? Не знаю. А как меня зовут? Не знаю. Арина. Арина, ты забыла, что мы были в одной группе? Не знаю. Какой группе? Эй, какой группе? Так это видео. Понятно. А ты мать. Нет. А ты сама младшая. А я? А я что? 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 Ой-ой. А у меня тоже. Пью, 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 пью. Я тебя снимаю. Пью, 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 пью. Ой, блин, все! Роман приехал в Минск, правильно? Отдыхать. Или что?
мы и приехали, да, в аквапарк. Фантазия амбициозного архитектора, мечта любого ребенка, а также многих взрослых. Минский аквапарк Лебяжий, введенный в строй в 2014 году, в Европе по величине 5-й. Развлекательный комплекс рассчитан почти на 8 тысяч человек в сутки. Но это если сухим языком цифр, а если языком эмоций... Пространство, сотканное из воздуха и света, тренд современной архитектуры. Но у аквапарков своя специфика. Одно из важнейших требований – устойчивость покрытия к агрессивной среде и долгий срок службы. Кроме того, по условиям тендера температура внутреннего контура не должна быть ниже точки росы, то есть 22 градусов Цельсия. В противном случае фасад начнет плакать, то есть на холодных частях будет образовываться конденсат, что недопустимо. Уникальные свойства конструкции помогли раскрыть задумку авторов проекта. И именно благодаря этому тысячи людей в эти самые минуты получают свой заряд ярких впечатлений. Роме не терпится, он стартанул быстрее всех. Не терпится поплавать в аквапарке. Вот оно. Чудное сооружение аквапарка. Мама наша замерзает. Мама сказала, что не замерзает. Видите, как не терпится. Мамочка, улыбаемся, мы приближаемся в аквапарк. Сейчас наша мама будет согреваться. Здесь в теплой водичке. Вот нетерпеливый ребенок, который срочно хочет туда попасть. Бегом! Интересная зданица, да? Водохранилище, Лебяжий. Вдалеке видать. Вот он, аквапарк. Для кого горки, Рома? Вот он вход в аквапарк Лебяжий. Мама наша довольная, что дошла. Замерзла уже. Все хотят внутрь попасть, погреться. Я тоже, кстати, замерз. Холодно очень. Погода не повезло, но думаю, повезет нам внутри. Получим массу удовольствия. Кроме нашему выдали браслеты. Один браслет аквапарка, другой здесь. Мама рассчитывает наши билетики.
Аккуратно, Свата, не подавись. Да. Иди спроси. Mama nasz say hello, hear the piano walking down the street. I'm waiting to go. It's like a long, long song on the radio. Talking like on the street. Mama хочет. Sound like la la la. Bring my head right, la la la. Dance like Lady Gaga.
Пойдем искать, где мои дети. Тут покупались.
She's moving like she's dancing, she's dancing. She's moving like see how she's dancing, she's dancing. She's driving me so, driving me crazy, so crazy. She's shaking it, shaking like crazy, so crazy. Dale, dale. She's driving me so, driving me crazy, so crazy. She's shaking it, shaking like crazy, so crazy. Baila morena. En la playa, everybody move your body. Yo bailo en la playa, mi morena. Yo bailo en la playa, agua marina. Yo bailo en la playa, mi morena. Yo bailo en la playa, agua marina. Mi morena, agua marina. Mi morena. Se manga meri tú y yo, un beso me dejó marcado. Una maldad, un beso me dejó marcado. Una maldad, un beso, un beso.
como ninguna, no puedo olvidarla. Y a la edad que le gusta, la pongo a temblar, bailando en lo oscuro, vamos volando. ese niño de manga neri, Era ese niño de manga neri. camminava nella luglio Tú y yo, un beso me dejó marcado. Una maldad, beso me dejó marcado. Una maldad, beso, beso. It's your boy Brasco. I'm born from the US. Let's go. Pretty girl, no makeup. If you seen her, you would think she was made up. And the party was a rock or the ace up. Party till the sun go down, but you paid up. She started shaking, basic. She said, boy, come here, I'm not taking. Can you take it? If you wait it, baby boy, tell me, do you got it? Sabes lo que quiero, la noche entera, la noche entera. Sabes lo que quiero, la noche entera, la noche entera. Go. 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 Una maldad, beso me dejó marcado. Una maldad, beso, beso. Una maldad, beso me dejó marcado. Una maldad, beso, beso. Красный, синий, молодец! Обращаться! Тихо!
knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tops picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even in starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects, never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach, and now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had the stupidest verse, this dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard he fucking with that stock. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryu, he's sick and he's spitting fire and Mike got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cock, the type women wanna be with them rappers, hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with your notice taking over the globe. He's got a partner in crime, this shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat top. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. People keep asking him, was it given that birth or does it stand for an acronym? No, he's even proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best. Dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike. Nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note, he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous, without even trying. How do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. Fort Minor, M. Shinoda, Styles of Beyond, Ryu, Маме нравится. Top Beer. Купим дом на такой. Has it been that long? Say what happens since I've been gone, homie? Y'all got the game all wrong, man. It's too pretty in here. Let's say we take it back to the trap one time. I went from rolling with the rocks on the block to controlling my position at the top of every chart. And I will not stop. We ride. Like we always do about this time. You stop. Now we know. Yeah, we know. Yeah, you 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 know. Bro, we ride. Yeah, we roll. You stop. Now we go. Yeah, we know. Yeah, we know. In the middle of the fight, I'm so cool. Everybody wonder how I go through all of this. Half a witch with a broke you came. I smell like a rose, even more juice. Worldwide by coast, low, I respect the more go post. Cause I ain't got it down, mean it ain't no two. You know, bank here, it ain't really no fool. Playing poker with the devil going all in. Kicking doors over just to let my dogs in. So many rides, never catch you walk in. In a G5, trying to put a bunch of bras in. Then we landing, laughing. The chicks with fantastic hair. Extravagant habits as if we never seen tragic. Make magic happen with cash and action. The cash is magic in the market for lavish mansions and NBA expansion. I was passing out phantoms in 04, so no dough ain't dough to me. Way past expectancy, but not even half as big as it finna be. Just see me rolling with the rocks on the block, controlling my position at the top of every chart, and I will not stop. We ride, yeah, we roll, and we stop. We know, we know, yeah, you 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 know, bro, we ride, yeah, we roll, and we stop. We know, yeah. So fly, what would I wanna land for? Everything you can ask for and more. Your choice, you can either be a fan or
see it, hit 100 grand for it. Being a mother fan, won't stand for it. The rap wars are going back and forth. Nipping in the bud, killing like cancer. But when it rains in the porch, it's a damn sure. Big Frank, bonjour, mercy, weezy. The same people on tour on TV. The sign him should have kept your receipt. Got a refund, cause it sure can't see me. Who keeps CDs on repeat? Stuck in MP3s 2-3 weeks. At the dates on the day I was released. The only time you'll ever see me free. Big money, J, much you can get for me. Atlanta Records said just make another hit for me. I tell them cut $100 million check for me. Like it or not, don't lose no respect for me. Never mind what I did, cause the best coming. I'm the king in the game like chess to me. So take the cash in the bag, get the rest to me. Tell the pot gas, shit, let me hold it right. Rolling with the rocks on the block, controlling my position at the top of every chart. Now will not stop. But we ride. I came a long way from Riverdale, man. You stop. I got a new swag, and it's a new day. We go again to it with a new J. If you recall, I'm the one who used to move day. Now I got a new Audemars with a blue face. Hopping off a G4 jet, no suitcase. Whole
Здравствуйте! В эфире новости на 4 канале. Сегодня вся страна празднует знаменательное событие – ваш день рождения. Дорогой Роман, мы поздравляем вас и желаем быть счастливым, никогда не болеть и даже в дни ненасти радовать окружающих своей лучезарной улыбкой. А теперь, по просьбе ваших близких, прозвучит композиция, записанная специально для вас. За листом календаря не один лишь день прожитый, и пускай за ним несется череда только радостных событий. Поздравляю, Рома, друг мой, только лишь тебя. С днем рождения, поздравляю я тебя, с днем рождения. Удачи, радости желаю на твоем пути, пусть сияет свет любви. С днем рождения, поздравляю я тебя. Вы смотрели новости на 4 канале. С вами была Анна Смирнова. До новых встреч!